సో ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటంటే మనకి ఏఎల్వి రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఏఎల్వి రిపోర్ట్ వస్తుంది, పర్సనల్ నెంబర్ రావట్లేదు. సో ఇది LFB1 ట్రాన్సాక్షన్, LFB1 టేబుల్ నుంచి డేటా వస్తుంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి టాప్అప్ పేజ్ రావాలి. టాప్అప్ పేజ్ అంటే ఇక్కడ పైన మనకి అవుట్పుట్ లో పైన వస్తుంది. సో అది మనకి రావట్లేదు. ఇందులో అది రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, టాప్అప్ పేజ్ కి డీటెయిల్స్ రాయాలి. సో దీనికి మనము దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే టాప్అప్ పేజ్ రావడానికి ఒక 2 ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్స్ అడిషనల్ గా యాడ్ చేస్తాం. IT_top type SLS_T_list header. W_top type SLS_list header. ఈ రెండు మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఈ టాప్అప్ పేజ్ స్పెషల్ గా ఈ టాప్అప్ పేజ్ రావడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇది. సో దీంట్లో మనకి TYP కీ ఇన్ఫో అని ఆల్రెడీ 3 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. TYP కీ ఇన్ఫో. సో TYP అండ్ ఇన్ఫో మనము ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. సో TYP అండ్ ఇన్ఫో యూజ్ చేయాలంటే W_top and TYP the info. అంటే మనకి టైప్ లో ఓన్లీ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. HSA అని 3 టైప్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ Softech అని ఇస్తున్నా, అండ్ ఇక్కడ ఏలో SY డేటా ఇస్తున్నా. అంటే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 3 రకాల టైప్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తే ఇవి అన్ని ప్రీడిఫైన్డ్. ఇక్కడ లిస్ట్ హెడర్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ HSA మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఇవ్వచ్చు. ఈ 3 ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ వేరే ఇవ్వడానికి వీలేదు. టైప్ లో ఏది ఇచ్చినా వర్కౌట్ అవ్వదు. సో అది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ I_callback ప్రోగ్రామ్ అనేది అన్కమెంట్ చేయాలి. దీంట్లో మనము SYREPID ఇవ్వాలి. అంటే SYREPID అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్ సెట్ అవుతుంది. తర్వాత యూజర్ కమెంట్ కాకుండా టాప్అప్ పేజ్. టాప్అప్ పేజ్ లో ఇది ఇక్కడ హెడ్ అని రాస్తున్నాం. సో హెడ్ అని రాసినప్పుడు ఈ హెడ్ అనే నేమ్ తో ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫామ్ హెడ్.
దీంట్లో ప్యాటర్న్ క్లిక్ చేసి reuse underscore comment underscore right reuse underscore comment underscore right ఇది మనము హెడ్ లో ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలంటే ఐటీ అండర్స్కోర్ టాప్ ఏదైతే మనము అక్కడ ఇస్తున్నామో ఐటీ అండర్స్కోర్ టాప్ అని మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. ఐటీ అండర్స్కోర్ టాప్ ఈ ఐటీ అండర్స్కోర్ టాప్ నేమ్ అక్కడ పాస్ చేయాలి. పాస్ చేసిన తర్వాత సేవ్ సింటాక్స్ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి టాప్ అప్ పేజ్ వచ్చింది వెండర్ డేటా డేట్ సాఫ్టెక్ అండ్ డేట్. సో ఇది ఎట్లా వచ్చిందంటే మనము హెచ్ ఇచ్చింది హెచ్ లో ఏం డేటా ఇస్తామో అది పెద్దగా వస్తుంది, ఎస్ లో ఇచ్చింది చిన్నగా వస్తుంది, మధ్యలో ఏలో లాస్ట్ వస్తుంది. అన్న ఒకసారి ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తారా ఒకసారి? ఇంత ముందుకు చెప్పిన దాంట్లో మీరు కూడా అంటే సేమ్ చేసాము. ఇక్కడ కాల్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా అన్న, కిందికి రండి. ఓకే, ఇక్కడ 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 ఫస్ట్ ఏఎల్వి గ్రిడ్ డిస్ప్లే తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ మళ్ళీ కామెంటరీ డిస్ప్లేనా, కిందికి రారా కొంచెం. కిందికి స్క్రోల్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ ఏఎల్వి కామెంటరీ రైట్. సో ఇంత ముందుకి ఇది ఇది తీసుకోలే కదా అన్న? ఇంతకు ముందు తీసుకోలే, ఇప్పుడు అట్లయినా కూడా అవుట్పుట్ మరి సేమ్ వచ్చింది కానీ అక్కడ కూడా సేమ్ మనం అక్కడ టాప్ లో వచ్చింది కానీ హెడ్డింగ్ మనకు అందులో ఇది రాలేదు. వెండర్ డేటా డేట్ సాఫ్టెక్ ఇది రాలేదు, జస్ట్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఈ పైన ఉన్న బ్లాక్ రాలేదు. ఓకే 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 అన్న. అయితే మీరు ఒక టాపిక్ చెప్పారు. టాపిక్ చెప్పినప్పుడు సేమ్ ఇది వచ్చి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వెండర్ డేటా ఇవన్నీ వచ్చినాయి. పక్కన ఇక్కడ సైడ్ కి రైట్ సైడ్ లో ఇది కూడా వచ్చింది, మనం ఇమేజ్ అప్లోడింగ్. హలో, ఇమేజ్ కూడా వస్తుంది కదా. అయితే నాకు తెలిసి మనం ఈ టాపిక్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. ఎనీవేస్ లైక్ అది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం. దాంట్లో ఇమేజ్ కూడా తర్వాత ఇమేజ్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలి నేను తర్వాత ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత చెప్దామని. ఒకవేళ మనం డిస్కస్ చేసినాం అనుకుంటే ఏఎల్వి కామెంటరీ డిస్ప్లే మనం చూడలే అన్న మరి ఇంతవరకు. అది కింద మీరు లాస్ట్ కాల్ ఫంక్షన్ రాస్తారు చూసారా? ఈ కాల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయలేదు. సరే, ఇది ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో రైట్ సైడ్ కి ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తా. ఇమేజ్ ఎట్లా యాడ్ చేద్దామనేది మనం రేపటి సెషన్లో చూద్దాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇది టాప్అప్ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు ఇమేజ్ ఎట్లా అని చూద్దాం. ఓకే అన్న, ఇది ఇప్పుడు మొత్తానికి అది ఆ టాపిక్ ఈ టాపిక్ సేమే అంటారు అంతే. మరి కామెంటరీ అప్పుడు యూజ్ చేయలే కన్నా? కానీ కంపల్సరీ యూజ్ చేసి ఉంటాం, లేకపోతే రాదు, అవుట్పుట్ రాదు. అవునా అన్న? ఓకే అన్న, చూస్తాను. ఓకే అన్న, ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేయండి.
Select of garden. Program copy చేసాక ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ. హలో అన్న ఏమంటారు అన్న? హలో ఇది ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. అది ఇమేజ్ అప్లోడింగ్ చెప్తాన్నారన్న, రేపు చెప్తారా మళ్ళీ? తర్వాత అంటే ఫస్ట్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను. అర్థం అవ్వలేదు. ఇది ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను. ఓకే.